മാറിലമിഞ്ഞയും കയ്യിൽ കൊടും കൊല വാളുമെഴുമൊരു മൂർത്തി കാവിലുണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും ശരി മേവിടുന്നുണ്ടയാൾക്കുള്ളിൽ. The ritual arts, with their roots in pagan ancestry and dedicated to the worship of nature and the mother goddess, have existed long before temples and organized religions did. When the ancient deities were transplanted into the enclosed spaces of the temple, the arts that celebrated them too found their way there. The passage of time and the lack of proper patronage have, however, threatened many of these ritual arts with oblivion. Mudiyettu is one ritual art form that has survived the tribulations of time. Even today, it continues to flourish as a major ritual art performed to placate the mother goddess Kali. During the Mudiyettu season, the Kali or Devi temples along the banks of the Periyar River, the Chalakudi River and the Muvattupuzha River in Ernakulam, Thrissur, Kottayam and Idukki districts in Kerala come alive with the pulse and throb of this ancient art form. Mudiyettu is a post-harvest Thanksgiving agrarian community rite which has deep links with ancient vegetation and fertility cults. A Mudiyettu performance is a sacred offering to the mother goddess for a rich harvest and for the protection of crops from drought and downpour. In Mudiyettu, the entire community participates in the performance. കാളി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മാതൃദേവത എന്നുള്ള നിലക്ക് രക്ഷയും ശിക്ഷയും ഒരേ അവസരം, അത് എല്ലാ മാതൃദേവതകളും ആ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാവുക. രക്ഷിക്കുക മാത്രമല്ല ശിക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യാൻ ഒരു മാതാവ് എന്നുള്ള നിലക്ക് അധികാരമുള്ള ഒരു ദേവതയാണ്. എല്ലാ ദേവതയും അങ്ങനെയാണ്. കാളി ആ കാര്യത്തിൽ വളരെ മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ദേവതയാണ്. ഈ ഒരേ അവസരം കാളി ശിക്ഷിക്കും. പക്ഷേ അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തിയാൽ അത് രക്ഷകയാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ജനങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ബോധ്യപ്പെട്ടതുകൊണ്ടാണ് ആവശ്യം വരുമ്പോൾ താണ് വീണ് അപേക്ഷിച്ചാൽ എന്തും നൽകാൻ. ഇപ്പോൾ കാളിയുടെ ഭാഗമാണ് അല്ലെങ്കിൽ വസൂരി എന്ന് പറയുന്നത്. വസൂരി കൊടുക്കുകയും എടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ദേവതയാണ് കാളി. അതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് സങ്കല്പവും ഒന്നിൻ്റെ തന്നെ ഒരു നാണയത്തിൻ്റെ ഇരുഭാഗമാണ് രക്ഷയും ശിക്ഷയും എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് കാളിയിലും നാം കാണുന്നത്. As with all ritual arts, it is difficult to trace the historical roots of Mudiyettu. The word Mudiyettu itself refers to the imposing and impressive headgear, or the mudi, worn by the artist who assumes the form of the goddess Kali. The art of Mudiyettu is unique. Yet, today, it is also vulnerable as a sustainable art form. It was this that prompted UNESCO to accord Mudiyettu the privileged status of being part of the intangible cultural heritage of humanity. At the heart of Mudiyettu lies the sacrosanct ecological principle found in the old and trusty saying,
Kava Tendiyal Kudivellam Muttum, which means destroy the grove and you will parch the land. For the kava does not only house the deity, it also maintains the delicate ecological balance of all nature around it, down to the smallest organism. And Kali, or the goddess Bhagavati, is the guardian of this space, a revered deity who is deeply reflective of the cosmic principle. The villagers believe that it is this symbiotic and inviolable relationship between them and the kava which ensures that their wells rarely go dry. Traditionally, the right to perform Mudiyettu is inherited by the male members of the Kuruppa and Marar communities of Ernakulam, Kottayam, Thrissur and Idukki districts in Kerala. The performers usually hail from the Kirillam, Parur and Koratti families. For them, to be a Mudiyettu performer is a divine privilege. Mudiyettu requires a great deal of rigorous self-discipline, which includes a period of penance and ritual purification during the season. The main source of livelihood for the traditional Mudiyettu artist performer has been a share of the monetary and other offerings made by the devotees during the performance. കാളിവേഷം ആദ്യം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്ന വർഷം ഞാൻ 8 കാളിവേഷങ്ങളാണ് ഒരു വർഷം ആകെ ചെയ്തത്. 8 മുടിയേറ്റ് ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ. അതിൽ നിന്ന് മാറി കഴിഞ്ഞ വർഷം 70 മുടിയേറ്റുകൾ ഞാൻ അവതരിപ്പിച്ചു. ഈ വർഷം അത് 80 മുടിയേറ്റോളം ബുക്കിംഗ് ആയി കഴിഞ്ഞു. ആ സ്ഥിതിക്ക് മുടിയേറ്റ് വളരെ മുൻപോട്ട് പോയ സ്ഥിതിക്ക് മുടിയേറ്റ് കലാകാരനും മുടിയേറ്റ് കൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് സംശയലേശമന്യേ എനിക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും. It's only recently that schools and institutions have started providing training in this ritual art. Traditionally, instruction in this art form has always been handed down from veteran performer to novice, an arduous process during which the student follows the master from kava to kava, season through season, while he slowly but surely absorbs the intricacies of this demanding art form. It is an apprenticeship that can last for many years. മുടിയേറ്റിൽ വേഷങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ശിവൻ എന്ന വേഷത്തെയാണ് ആദ്യം ചെയ്യുന്നത്. ശിവൻ കഴിഞ്ഞാൽ നാരദനാണ് ചെയ്യാറ്. അപ്പോൾ നാരദൻ്റെ ഇതായിട്ട് സാഹിത്യങ്ങൾ പഠിക്കണം. സാഹിത്യങ്ങൾ പഠിച്ചാലാണ് നാരദൻ ചെയ്യാറ്. നാരദൻ കഴിഞ്ഞാൽ ദാനവേന്ദ്രൻ എന്ന കഥാപാത്രത്തെയാണ് പിന്നീട് ചെയ്യിക്കുന്നത്. ദാനവേന്ദ്രൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കൂളി പുറപ്പാട്, കോയിമ്പട നായർ, ഇതിന് ശേഷമാണ് സാധാരണ ദാരികൻ പുറപ്പാട് ചെയ്യാറുള്ളൂ. മറ്റ് 6 വേഷങ്ങളും ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് സാധാരണ കാളിവേഷത്തിൽ എത്തിപ്പെടാറ്. എന്നാലും കാളിവേഷം ചെയ്യാത്ത പല കലാകാരന്മാരും ഇന്നും മുടിയേറ്റിലുണ്ട്. There is no rehearsal or preparation for the performance. The founding of the Varanata school has proved to be a pioneering moment in organizing training sessions in this art form's various aspects, like the melam, that is music, and the costumes or vesham. Perhaps the most remarkable feature of the school is that it is open to anyone who wishes to learn the various aspects of Mudiyettu regardless of their caste. പണ്ട് മാരാർ കുറുപ്പ് സമുദായത്തിൽപ്പെട്ടവർ മാത്രം മരുമക്കത്തായ സമ്പ്രദായ വഴി അവതരിപ്പിച്ചിരുന്ന ഈ അനുഷ്ഠാന കല ഇനി നശിച്ചു പോകാതിരിക്കുവാനായി ഇന്ന് കിഴക്കേ വാരനാട്ട് മുടിയേറ്റ് പരിശീലന കളരിയിൽ കൂടി ഹിന്ദു സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട അനുഷ്ഠാനത്തോടുകൂടി ഈ കല പഠിക്കുവാൻ തയ്യാറുള്ള എല്ലാവരെയും പഠിപ്പിക്കുകയും 1 വർഷം കൊണ്ട് അവരിൽ പലരുടെയും അരങ്ങേറ്റം നടത്തുവാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. This boy is a Pulayan from the Dalit community who bears out Kurup's words.
In many ways, Mudiyettu approximates the norms and ideology of theatre. And, like theatre, the allure of a Mudiyettu performance is born out of the overall impact of gesture, movements, rhythm and performance. The three cardinal principles of theatre, or Tauryatriga, are beautifully fused into the structure of Mudiyettu. Here, the Angikabhinaya comprises of Idunnatam, Padinyatam and Ilagiyatam. It is the last of these, Ilagiyatam, that sets the actor free to improvise and manipulate the pace and rhythm of his movements, as he invokes the various rasas. The subtle inner conflicts and contradictions that seize the major characters are portrayed through intricate bhavabhinaya. The dialogues are sprinkled with Tamil words. In a Mudiyettu performance, the conventional ideas of theatrical space become irrelevant. It is in fact visualized as occurring in all of boundless space itself, with the temple yard, the surrounding landscape, and even the star-studded sky, providing a natural and fitting background to the often fiery theatricals of the performance. In a Mudiyettu performance, the curtain or the Yavanika or Tirashila plays a larger and more significant role than it does in conventional theatre. It provides the spectators with an awareness, however illusory, of spatial reality where each unfolding scene in the performance is localized. A Mudiyettu performance opens with Shiva on Mount Kailas, listening to Narada reading a Varola. Here, the imaginative use of the Yavanika adds to the overall dramatic impact of the scene. In the second scene, with its leitmotif of Dwarika's victory, the Yavanika implies the geographical separation between Dwarika and his adversary. This device cunningly suggests that Dwarika has placed himself atop Udaya Parvatam, near Astamaya Parvatam, but is still very far from Yamakuda Parvatam. The Yavanika in Mudiyettu also highlights the entry of its major characters. The space in a Mudiyettu performance is constantly shifting and evolving. The music in Mudiyettu invokes a priceless heritage that strives to recapture the primal harmonies of a lush and pristine landscape through an assortment of percussion and wind instruments like the chenda, the ilathalam, and the shankar. കാളിപ്പുറപ്പാടിന് ആദ്യം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചെമ്പടതാളം. ഡിഡിൻ നനഗണ 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 ഡിഡിൻ നനഗണ ഡിഡിൻ നനഗണ നനഗണ നനഗണ. അടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ചമ്പ താളമാണ്. ചമ്പ താളം ദാരികന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന താളമാണ്. തിക്കി 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 ഡിണ്ടടനനകൻ ഡിണ്ടട ഡിങ്കടനനകൻ ഡിണ്ടടനനകൻ. മുടിയേറ്റിൽ പണ്ട് കാലത്ത് കാളിപുറപ്പാടിനും ദാരികം പുറപ്പാടിനും പഞ്ചാരി അഞ്ചാം കാലമാണ് കൂട്ടിയിരുന്നത്. എന്നാൽ പിന്നീട് അത് കാളിപുറപ്പാടിനും ദാരികം പുറപ്പാടിനും ഒരേ താളങ്ങൾ വരുന്നതുകൊണ്ട് അതൊരു ആവർത്തന വിരസത അല്ലെങ്കിൽ കേൾവിക്കാർക്കൊരു സുഖം കുറയും എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് കാളിപുറപ്പാടിന് മുറിയടന്ത താളത്തിലേക്കാക്കി മാറ്റി. മുറിയടന്ത കൊട്ടി അങ്ങനെ പോന്നപ്പോൾ അത് മുറിയടന്തേക്കാളും കേൾക്കാനും യുവതലമുറ ഉൾക്കൊള്ളുവാനും പറ്റിയൊരു താളം കണ്ടെത്തണം എന്ന് ധരിച്ചിട്ട് ചമ്പ താളത്തിലേക്ക് ആക്കി.
സ്മാരക ഗുരുകുലത്തിൻ്റെ മുടിയേറ്റിനകത്ത് പ്രധാനമായിട്ടും ഉപയോഗിക്കുന്ന താളം മുറിയടന്തയാണ്. ആ മുറിയടന്ത താളത്തിലാണ് ആദ്യത്തെ രംഗം മുഴുവനും കംപ്ലീറ്റ് നമ്മൾ താളം കൊട്ടുകയും പാടുകയും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആ മുറിയടന്ത പിടിക്കണ വിധം ഡീ ന ന ഡീ ന ധീ ന ന ന ധീ ന ന ഡീ ന. ദാരികൻ്റെ പുറപ്പാട്, അതുപോലെ ഭദ്രകാളിയുടെ പുറപ്പാട്, അതുപോലെ കൂടിയാട്ടം, അതായത് യുദ്ധരംഗം. ആ യുദ്ധരംഗത്തിലൊക്കെ മുഴുവൻ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന് ഒറ്റക്കോല് കൂട്ടും. ഡീം ന ഡീം ന ഡീം. ഉലകമേ The songs of Mudiyettu are mostly a synthesis of Malayalam and Tamil and follow the Sopanam tradition. Every song is set to a particular raga and thala. Some of the more popular ragas on the Mudiyettu performance circuit are the Mukhari, the Neelambari, the Ananda Bhairavi, the Mohanam and the Bilahari. The various masks and costumes of Mudiyettu have a distinctive ethnic flavor. Through them, mere mortals are transformed into malevolent asuras or compassionate devas. Dharika's costume resembles the costume of Kathakali with its prominent headgear and facial makeup, while the back portion of his costume is reminiscent of that of the Chakyar in another traditional Kerala performance art form, the Kutha. Kali's makeup brings out her fierce, avenging nature. The imposing arch of the headgear is decked with the kuritola, or tender coconut leaves. Spots of rice flour paste on her face indicate the scars of smallpox. The costume and makeup of Dhanavendra is similar to that of his elder sibling Dharika. Narada's costume is of a more sober disposition than the other characters in a Mudiyettu performance. A Mudiyettu performance invariably begins with a Kalameritha, in which the image of Kali is drawn painstakingly on the ground. As in other ancient ritual arts, the colors used in the Kalameritha are derived from nature. Kali is drawn in 5 colors, or the Panchavarna: white rice powder, yellow turmeric powder, red from blended turmeric and lime, black derived from burned coconut husk, and the natural green of leaves. The 5 colors symbolize the 5 elements of water, air, sky, fire, and earth. The master craftsman begins to give shape and texture to the kalam in the afternoon itself. The number of the goddess' hands may range from 8 to 32, depending on the size of the image. Blank spaces are filled in with the black of burnt paddy husks. കളമെഴുത്തിൻ്റെ ഉത്ഭവം എന്താണെന്നറിയണ്ടേ? ഭദ്രകാളി ദാരികവധം കഴിഞ്ഞ് കോപാക്രാന്തയായി കലി ബാധിച്ച് ത്രിഭുവനങ്ങൾ ഞെട്ടിക്കുമാറുള്ള അട്ടഹാസത്തോടുകൂടി ദാരിക ശിരസ്സുമായി കൈലാസത്തിലേക്ക് വരികയാണ്. ഈ വിവരം നാരദ മഹർഷി പരമശിവനോട് ഉണർത്തിക്കുകയും ദേവിയുടെ കോപം ശമിപ്പിക്കുവാനുള്ള ഉപായം ഭഗവാൻ ആരായുകയും ചെയ്യുന്നു. അന്ന് കൈലാസത്തിലുണ്ടായിരുന്ന കുറേ കലാകാരന്മാരെ വിളിച്ചു വരുത്തി കാട്ടിലെ പച്ചിലകൾ പറിച്ച് പൊടിച്ച് ആ പൊടി കൊണ്ട് നിമിഷനേരം കൊണ്ട് ദേവി വരുന്ന വഴിയിൽ ദേവിയുടെ ദാരിക ശിരസ്സുമായിട്ടുള്ള ആ ഭയാനകമായിട്ടുള്ള രൂപം നിർമ്മിക്കുവാൻ ആജ്ഞാപിക്കുകയാണ്. അവരാകട്ടെ ഭഗവതിയുടെ ആ ഉഗ്രരൂപം നിമിഷനേരം കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചു. ദേവിയാകട്ടെ വരുന്ന വഴിക്ക് തൻ്റെ ഈ ഭീകര രൂപം കണ്ട് കുറച്ചു നേരം മന്ദാളിച്ചു നിന്നു. തൻ്റെ ഈ രൂപം ആരെങ്ങനെ നിർമ്മിച്ചു
എന്നാലോചിച്ച് ആ ആലോചന കൊണ്ട് ദേവിയുടെ കോപം ഒട്ടൊന്ന് ശമിച്ചു. ഈ രൂപമെഴുതിയ ആൾക്കാരെ ദേവി അന്വേഷിക്കുകയും അവർ ഭക്തിപുരസ്സരം ദേവിയുടെ കാൽക്കൽ ചമ്രം പണിഞ്ഞിരുന്ന് ദേവിയെ സ്തുതിച്ച് പാടുകയും ചെയ്യുന്നു. ആ പാട്ടാണ് പിന്നീട് കളംപാട്ട് എന്ന നാമധേയത്തിൽ പ്രചാരത്തിലായത്. Once the image is complete, the deity is invoked during the Kalam Puja. As dusk falls, the temple and its surroundings slowly take on an otherworldly air, quite unlike their everyday one. The rising tempo of the percussion seems to sense this, as does the waiting audience. The legends and mythology of Kali animate the atmosphere. The concluding stage of the ritual begins with the erasing of the image from its feet upwards. Only the breasts remain. The powder that went into their making is collected and distributed to the devotees as prasadam. മുടിയേറ്റ് മറ്റ് സങ്കല്പ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് നാടക രൂപങ്ങളിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യത്യസ്തമായി തീരുന്നത് ആദിമധ്യാന്ത പൊരുത്തമുള്ള കൃത്യമായൊരു കഥയുടെ വെളിച്ചത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ കഥയാണത് അഭിനയിച്ച് രംഗത്ത് അഭിനയിക്കുന്നത് എന്ന് കാണാം. ഒന്നാമത്തെ രംഗം കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ വിഷയം അവതരിപ്പിക്കുകയാണ്. എന്താണ് ഈ കഥയുടെ വിഷയം എന്നാണ്. നാരദൻ ഭൂമിയിലൊക്കെ സഞ്ചരിച്ചിട്ട് വന്നിട്ട് ശിവനോട് പരാതി പറയാണ്. ഇങ്ങനെ ദാരികൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു അസുരനുണ്ട്. ആ അസുരൻ ലോകത്തെ മുഴുവൻ നശിപ്പിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ അസുരനെ നമുക്ക് വകവരുത്തണം. The second stage of the performance sees the demon king Dwarika presenting himself before the audience. His exaggerated gestures betray his fierce pride and arrogance. This is the most spectacular part of Mudiyettu. It is with Kali's appearance that the boundaries between audience and performance, and, it seems, of even time and space, begin to disintegrate. He receives from the priest the unmistakable insignias of Kali, or Devi, the garland and the sword. Slowly, the spirit of the goddess possesses him. No longer is he an ordinary mortal, but a supreme being of unearthly and unpredictable power. The mesmerized crowd is in thrall of the goddess as she circles the temple. As the circuit draws to a close, what is by now the combined energy of performer and audience reaches a climax of frenzied passion.
Once again, Kali puts on the mudi and challenges the Asura brothers to battle. ചന്തൻ ചിന്തിയിടുമാറോ ചടിച്ചു നീ ഇരുന്ന കാലം ചിന്തിന്തിര ശ്രീശൂലം കൊണ്ട് കുത്തിപ്പിളർന്ന് Coimbadar is the prototypical image of the theatrical clown, whose jocular insights into the ongoing drama reveal a deep and wise intelligence. Coolie is yet another character whose humorous words and actions provide comic relief to an otherwise solemn Mudiyettu performance. The slaying of Dwarika is suggested through the theatrical metaphor of removing his mudi, followed by the performance of his last rites. The demon being vanquished, Kali offers anugraha to the people who thronged to witness the ritual, offering them the techi flowers that bedecked her mudi. In the parlance of Mudiyettu, this is known as Tiruvurichal. The last rite is Mudi Urichal, with Kali distributing her mudi to the devotees as tokens. Mudiyettu is one of Kerala's greatest contributions to world theatre. Fascinating and ultimately liberating.